you will translate again, Victoria. So today we have 3 topics for you all. I will explain a little bit more about TOLECUT, ASSILEX, and of course new products. Сегодня у нас с вами будет 3 темы. Это TOLECUT, Super ASSILEX и новые продукты. Новые продукты. I like it. TOLECUT, I explain a little bit more about the new blocks we have and some new grids available. Расскажу немного о новых блоках и о новых зернах, которые сейчас в наличии. I think number 1 entrance for repair correction system. Продукты номер 1 для ремонта. New products, new grids of Super ASSILEX. I think interesting. Новый Super ASSILEX. Furthermore, interesting probably is entrance of new sheet line with multi-hole products for Также automotive. новые абразивные листы с мультидулами. Oh wait, I have to add some people. There are 3 more people. Еще 3 человека к нам добавляются. Okay, I will admit Taras and Elena. I have no idea. Okay. Further, oh no, another one, Igor. Furthermore, we will introduce already the dry guide codes. Также наше новое проявочное средство, оранжевая и черная пудра. New, nice quality scuffing. Также новые продукты Coflex. And finally, we will introduce and already available double flex and for woodworking, these kind of 4-sided foam. Double flex и 4-сторонние вот эти блоки для деревообработки. So that's the program for the coming 1.5 hour. Вот такая у нас программа на ближайшие 1,5 часа. Let's see, there is one chat in the group as well. Okay. Okay, there's something in the Zoom chat, Victoria. I don't know if you can see it as well. Yeah, that was the message. The reminder from one of the participants to turn off the mic while we are not speaking because it makes it more convenient. Okay, perfect. Perfect. So, that's the plan for today. Извините еще раз, пожалуйста, извините. Ребят, пожалуйста, просьба, у кого включенный микрофон, вот Костя, у тебя включен микрофон, Ковакс название, кто-то включен микрофон, Тарас, Игорь, выключите микрофоны, потому что сбивается нормальное вещание. Андрей, понятно, Виктория, понятно, вы основополагающие моменты, пожалуйста. That was a reminder once again to turn off the mics because there is some echo which makes it a bit uncomfortable with the noise. We were sorry. Let's begin. Thank you. Perfect. We make the best of it. It is like it is, so it's good. Very good, very good, very good. Now it's very quiet. So first of all, I will start to introduce a little bit more explanation about the new Tole blocks. Which is available. Вот вы можете видеть новые Tole blocks. And since a few months, we also have new TOLECUT 2500 available. Также у нас есть TOLECUT 2500. And because I think the TOLECUT is still number 1 solution for somebody who doesn't know. But I assume everybody knows about TOLECUT. Думаю, что все уже знакомы с TOLECUT, и все-таки это сейчас номер 1. I think it's the most easy way to create some interest at the body shop, automotive, to remove dry, because I think that's the biggest advantage. For dry sanding and removing small imperfections out of clear coat, out of paint.
Потому что это замечательный способ пробудить интерес к тому, как можно при помощи сухой шлифовки удалить дефекты. And I think probably, I think if I look to the figures, Andre, I think most of the polishing job is done by bigger discs and not by small TOLECUT. Я думаю, если посмотреть на цифры, то большая часть таких работ делается дисками, но не вот такими маленькими блоками. But anyway, there is a big opportunity to show these small blocks to customers, and also together with the new blocks, I will take you again to the Fiat. В любом случае, прекрасная возможность показать клиентам вот эти новые блоки. И сейчас мы пройдем к нашей машине. So on a car, obviously there are several areas where you need flexibility in your abrasive. For example, behind the door, on the wings. Go ahead. На автомобиле определенно есть такие поверхности, где вам нужна большая гибкость. Вот как, например, за дверью, вот в этих местах. Which means you need flexibility. And in this case, it is nice to make advantage, for example, of the blocks. И в таком случае мы можем воспользоваться вот такими блоками. And in case you need extreme flexibility, если вам нужна супер гибкость, you can also apply TOLECUT to TOLECUT, which gives you the possibility to send in difficult to reach areas where you need more flexibility for your sanding paper. И таким образом вы можете защищать вот эти вот части автомобиля. So I think recently also the group before is very familiar with TOLECUT. Наверное, эта группа, которая была до этого, она еще более знакома с продуктами TOLECUT. And how is the experience with this group with TOLECUT? Какой у вас опыт с продуктами TOLECUT? Можете поделиться немного? No experience or? Ребята, нет опыта или вы не хотите делиться? Здравствуйте. Там спрашивают, да, уже? Здравствуйте. Работал с TOLECUT'ами и черным, и оранжевым, и зеленым. В основном работал оранжевым, потом перебивал 3000-м бафлексом машинкой и располировал. Вот. В принципе, получалось очень хорошо. Ну, шикарно, я сказал. Well, Vadim says he's worked with black, orange, and green TOLECUT, and he's used Baflex 3000, and it worked really great. Perfect. Do they think with the new added solution of the blocks and the cards, maybe, and a new grid, there's more possibility to show to the customer than it was before? Возможно, вот с этими новыми блоками из TOLECUT будет еще больше возможностей показать клиентам, как это все можно делать. Получается, значит, ну, вот сейчас смотрю на TOLECUT, на новые TOLE-блоки, получается. И очень хорошо, потому что раньше работали резиновой плашкой на этих изгибах, а вот это выход из положения. Ну, TOLE-блоки новые. Yeah, the new TOLE blocks are really a great solution because earlier it wasn't that flexible. It wasn't that good. No, yeah, it's more complete now than it was. I think this is the biggest advantage now with all the add blocks. There is way more possibilities now to introduce TOLECUT. Да, конечно, сейчас больше возможностей с этими новыми блоками. Basically now there is no area which we cannot use it. Let's put it this way. Да, сейчас большинство областей они легко достигаемы, поэтому больше возможностей. Можно вопрос? Показывали там на машине синий
TOLECUT, получается, он какой-то цельный был, с прозрачной пластиной, я не понял, что это такое. Гибкий получается. Еще раз. Это брусок прозрачный гибкий получается, да? Ну, TOLECUT. Как TOLECUT? TOLECUT, наверное, это карточка. TOLECUT карточка, я понял. Спасибо. 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 Мы будем такие назойливые, будем все спрашивать постоянно. Поэтому извините, если что не так. Спасибо. Да, спасибо большое за обратную связь. Yeah, so they have figured it out about the TOLECUT, and they are like warning that they're going to ask many questions, but probably it is good. No, the more questions, the better it is for me. Yeah, чем больше вопросов, тем лучше. Perfect. I like questions. Очень хорошо, мне нравятся вопросы. Okay, so TOLECUT is more complete today than it was yesterday. So there are more opportunities, more possibilities to show this a unique dry sending, because that's the biggest advantage, dry sending solution to customers. Okay. Таким образом, линейка продуктов TOLECUT сейчас является более дополненной, чем она была раньше. И главным преимуществом является то, что это все-таки сухая полировка. Это главное. Because that's still the number one solution, reason. It's dry. Control. Это причина номер один, то, что это сухая штука. Okay. Then the next step will be a little bit more about Super ASSILEX. Следующим шагом будет немного о Super ASSILEX. And to express dry sending technology, manual, to potential customers or existing customers. Clear coat sending or matting before painting. What is, I think for the previous group, they said, Andre or Victoria, please correct me if I'm wrong. I assume it is for the same for this group, that finishing wet sanding is the most common still in the Ukraine. Я так понимаю, Андрей, поправьте меня, если я не прав, что все-таки мокрая шлифовка – это наиболее частый способ. Правильно? Такой же ответ, как был и в предыдущей группе, что люди больше используют по мокрому, чем на сухую. Угу. So the main part of people who are involved in automotive industry, so they are already using dry sanding. So mostly they are using the dry one. But until grid 320-400, I assume, because that's what I figured out from the previous group. I think in the finer grids, I think they're often using kind of waterproof material. Or did I understood it wrong? На предыдущей группе говорили, что больше используют какие-то водные материалы, или я неправильно понял? Yeah, they probably explained it in the wrong way, so mostly people are using the dry sanding. Yeah, they kind of changed from water-based to the dry. Okay. And do they understand the product Super ASSILEX? И они понимают такой продукт, как Super ASSILEX? In this group particular, are they familiar with ASSILEX?
А в этой группе знакомы с таким продуктом, как ASSILEX? ASSILEX, ну, вы работали, да. Yes, I have worked with this product and it was good. Да, мы тоже работали и работаем ASSILEX, но в силу его цены достаточно высокой хорошо продается мелкие номера. 800, 600, ну, то есть у них равных нет. Well, yeah, so it is pricey, but they have used it and they worked with 800, 600. Okay, that's basically okay. Is there a need? Because I always like to explain something unique to customers, and I think this is one of the most unique products we have in our portfolio. And I want to try to figure out whether we can make it more important for your customers. Мне нравится всегда объяснять какие-то уникальные продукты, и этот продукт, я считаю, один из наиболее уникальных в нашем портфолио, и мне просто интересно, могли ли бы мы еще более интересно представлять этот продукт для клиентов. If not, it's okay for me. But I want to just express that this is, again, this is a unique possibility to show finer grids, dry sanding, compared to conventional way of abrasive. Да, мне еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что все-таки этот продукт уникальный, и он гораздо лучше по сравнению с традиционными способами, к которыми многие привыкли. Because I understand this is just a commercial thing, because I try to help. And also, Andre, I need your help. If I look to average sales to all of our customers, often we see that the average sales is almost existing 50% of ASSILEX. So in general, when we look to all our partners across Europe, with some restrictions, average sales is about 50% is in ASSILEX. So I think there is way more to win in the Ukraine with ASSILEX. Когда я смотрю на какие-то общие цифры, на статистику, если мы берем наших конкурентов по Европе, то средние продажи 50% у ASSILEX, и я думаю, что что он может быть более выигрышным для Украины, для клиентов Украины. Да, безусловно, этот продукт не продается ценой. И у нас много на Украине работает еще с водой до сих пор, подготовка. Да, ну, поэтому, скорее всего, 50%. Ну, так бы мы, если перешли на сухую подготовку, был бы процент намного выше.
Хорошо. Well, the main way to promote Super ASSILEX is by demonstration, because mainly people usually look at the price and they may be mistaken thinking that it is too expensive, I don't want to use it, and only when they are shown the way to work with this product, they understand its value, and then they can recalculate and understand the correlation between the quality and the price. So it works this way. This is the main thing, is that you have to show. Okay, fantastic. That is 100% true. That means, because when I look to the figures, in general to the customers, which we have, that means we were not able to explain the benefit of ASSILEX on a good way, or in this case, they are not able to show it enough to the customers. Otherwise, I think there would be way more sales in ASSILEX. But that's my personal feeling. Да, как я лично это вижу, то когда я смотрю на цифры по нашим клиентам, я думаю, что если больше это показывать, делать больше демонстраций, тогда наши продажи Super ASSILEX будут лучше. So I think we need to think about where and how we easily can demonstrate ASSILEX. Don't make it too complicated. Just show the product. Поэтому нам нужно искать способ, как мы можем это легко продемонстрировать. Because this is dry sanding technology. Sorry. Потому что это технология сухого шлифования. Which is only available and actually existing at Kovacs. So it's quite unique. Которая доступна в линейке ASSILEX и Kovacs, поэтому она достаточно уникальна. And since I am a lazy guy as well, in general, я тоже достаточно ленивый. I want to take advantage of materials which are working faster, longer, and give me more efficiency. But we have to show. Поэтому мне тоже нужен продукт, который будет быстрым и эффективным. Okay, all clear? Clear code sending. We also can take advantage now of new double foam, double flex material. Depends a little bit on which grids you want to have, but also these products now are available. And this is high volume product. Продуктом Double Flex, это тоже высококачественный продукт. Easy to grab, easy to handle. I think a lot of customers will like this kind of product because they don't have to think about, I have to attach something, we just take it and use it. Я думаю, он понравится многим клиентам, потому что не нужно думать, как его использовать, как его приспособить, ты просто берешь и работаешь им. Yeah, so I think I can share something with you. Есть чем поделиться с вами. Oh, that's the German one. Sorry. Sorry. You still can see my screen, I think, Victoria.
Sorry, could you repeat? I didn't hear. You can see my screen, isn't it? Yeah, sure. Okay. Mm-hmm. So you can see this product information? Yeah. Richard, there is one more participant. He got kicked out. He want to come in again. I will add him again. Да, сейчас Ричард добавит участника. Всем видно, что происходит на экране? Yeah, he will be back now. So here you can see the sheet we have for the double flex. Yeah, we can. Ребят, всем видно информацию по double flex? Yeah, which is making it for a different various application from coarse till fine. Есть разные виды double flex от наиболее тонких до грубых. And do you think this is interesting to have? And also maybe it's interesting to let this one translate it? Думаете, это будет интересно, информация об этом продукте? Рассказать больше про double flex? Да, это будет интересно. Yeah, sure, it will be interesting. I think so. So we will think about connecting this to marketing, whether there is a file to send to one of you, or maybe to you, Victoria, I don't know, to translate it in Ukraine, and you can use it as a PDF for your own customers. I think it's a little bit more easy to have it in your own language. Yeah, probably. Возможно, Ричард поделится этим файлом, и его можно будет перевести на русский и украинский, или украинский, чтобы было удобнее ознакомиться с этим продуктом на родном языке. Yeah, thank you. Okie dokie. Then I think for now this is enough for ASSILEX on ClearCode. Yeah, Richard, I guess we have a question here. Just give me a second to deal with it. Так, Александр, ваш вопрос очень интересный, но не очень мне лично понятный. Ход эксцентрика можете как-то перефразировать, пожалуйста? Не уверена, что могу это правильно донести. Или это будет как-то по-английски? Okay. Richard, there is a question. I will try to translate it. So, what kind of orbital move, probably, would you recommend for ASSILEX on circles? For this one? Yeah, for this one. I have to explain. In general, all our abrasives are produced for a normal 5 mm orbital machine. Мы производим обычно все для 5-миллиметровых машин. I know that a lot of our competitors are working with the lower orbits in the finer grids. For example, 3 mm or even 2.5 mm orbits. Я знаю, что некоторые работают на 3-миллиметровых или 2-миллиметровых машинах. Like Festool or I don't know, probably a lot. You have to understand that our dry sanding technology, our finishing products are in general finer than our competitive products. So that means we don't need a lower orbit. Так как наши продукты уже сами по себе качественные и тоньше или лучше, чем у наших конкурентов, то нам не нужно делать более низкую орбиту. And if you are putting our ASSILEX, for example, on a 3 mm machine, that makes them even more fine. You understand? This is due to the orbit of the machine. This is maybe a little bit technical for you, but
The orbit of the machine also is influencing the scratches. Орбита машины, она действует, имеет влияние на риску, и если мы возьмем 3-миллиметровую, то там эта риска будет еще тоньше. And so the lower the orbit, the more cutting power, and the other one around, the higher the orbit. Sorry, the more cutting power, and the lower the less. So, and especially in the finer grids, people often use to work with a machine a figure of orbital movement. Поэтому чем меньше орбита машины, тем больше будет режущая способность. Що? Виникло 5 mm is good. Мене чути? Так. Добрий вечір, Richard. Hello. Some of our customers said that ASSILEX in sheets works much better than ASSILEX in circle. Okay. Maybe it is because orbit of sheets 2.5. You mean the sender, Alexander? Yes, with ASSILEX. With this machine, you mean? Yes. Okay. This is 3 mm machine. For the sender. A good question. And it's maybe this mistake. They try circles with machine and sheets with hand work. Yeah. And say that when they work with hand, sheets it's work much better than in circle. Okay, and you correct me if I'm wrong. Otherwise, you do it in Ukraine, and we can translate. Alexander, thank you for your question. You mean they are using the disc also by hand or by machine? Oh, disc on the machine, yes. Okay. On which surface, Alexander? On which surface? На какой поверхности, Александр? Ну, на крилі, там, я не знаю, на будь-якій. On wings or on like any surface. And which grid? Which grid? Какое зерно? Зараз не згадаю. He can't remember now. Maybe 800. Okay, the yellow one. Okay. Yellow or sky. Okay. Obviously, there is a difference. I think ASSILEX is a unique product which you can use manual sanding and also in machine. That makes it already a little bit more difficult. But I think, but that's an assumption. I think that on disc, Alexander, you're also adding. You're adding speed and pressure and so on to the machine, and this is different behavior. Ну, я думаю, что когда вы работаете с машиной, то там есть скорость, есть давление, и там уже будет какое-то другое поведение этого продукта. Thank you. And I think in general, I don't know if they're using dust extraction, yes or no. Many questions. Okay. But okay, it's a good question. But I think we can win more also in disc, and I will show you when I turn around on filler, but also on clear coat I can show. Все-таки, думаю, более выигрышным будет диск. Я вам сейчас это покажу. The difficulty on in general on discs is also a little bit depending on what kind of surface we have. Сложность с диском может быть еще из-за того, на какой поверхности мы работаем. I think the biggest challenge is always the clogging of the disc. Частая проблема — это забивание этого круга.
So forgive me, especially in this case, Alexander, is that you need to explain to the customer the unique characteristics of ASSILEX, because it's never clogging. Of course, they need to help a little bit once in a while the disk to clean up, but I think the durability and the speed is enormously. Все-таки, да, этот диск почти не забивается, все равно ему нужно немного помогать, его очищать, но я думаю, что все равно и скорость, и срок службы, они невероятны. Compared to conventional disks, or in this area, actually, there is no alternative what is working as good as ASSILEX. But okay, maybe next time, Alexander, next time when I'm going to Ukraine, we have to visit customers together. Good idea? Okay. That's the best idea. But okay. More questions? Еще есть какие-то вопросы? Задавайте, если есть. Угу. То есть кубитрон и сетка. Да, у нее есть какая-то идентификация, какое-то название в этой сетке? Well, Richard, there aren't any questions about ASSILEX, but there are some questions about the Cubitron and the nets, if we can talk about them. Of course. I just continue with preparation. What do they want to know? What is the question? Да, что конкретно хотели бы узнать про... Okay. Well, what is our answer to Cubitron? A disk. I assume the disks. Isn't it? Я полагаю, что диски. Disk or sheet? Well, both. Let's talk about both. Both? Or otherwise I take a disk, because I have them also here available. I think I just explained the former group as well. I think two of the biggest competitors in coarser abrasive nowadays are Cubitron or Abranet. I think we see both of those products a lot in the coarser grids. Это все-таки главные конкуренты, это Cubitron и сетки. Yeah, I think also we see them everywhere. Especially last 2 years, I think a lot of Cubitron is appearing everywhere. Да, я думаю, в последние пару лет особенно Cubitron появляется везде. Agree? Agree. Okay, it's a difficult situation. I understand. What is written here? Shall I translate it? Or? Oh, yeah, you can. Of course, your eyes are okay. Yeah, sure, I can see. Да, здесь написано: осторожно, надевайте защиту для глаз, лица и тела. Alexander, what is written here? Александр, что написано здесь? I have translated, so. 120 мм, що там написано? Градація 120, чи що він має на увазі? Ну, я би думала, що він має на увазі те, що необхідно захищати очі та тіло, але я не впевнена. Okay, so it is written that it is 120 plus.
What is the difference? В чем разница? The difference is that Cubitron is 120 plus, and we have 120. The P. This is no P. Здесь нет P. Which means the plus stands for, I don't know, I think that is not standing for it's more fine, it's way more coarse. I think the biggest problem we have with this kind of products, that the customers are thinking they are using a P120, but there is no P. So Я думаю, что yes, go ahead. проблема в том, что клиенты думают, что они используют P120, но там нет P. This means you cannot correctly compare 120 P120 to a 120 plus of Cubitron because it's way more coarse. I can show you, if you want, the difference in grid by measuring it with the tool. Я думаю, что нельзя их корректно сравнивать из-за того, что там эти разные надписи. Если хотите, я могу вам показать разницу в зерне, измерив. For example, if they're using a 120 of Cubitron, you can almost easily work with 60 or 80 of Kovacs. Если это 120 от Cubitron, то это можно сравнить с 60 или 80 от Kovacs. Of course, this is difficult to understand for the end user because they're thinking they're working with the 120 grid. Это сложно объяснить, потому что человек думает, что он работает со 120-кой. So the answer is difficult, especially when the customers are happy with this product and they have no problems with it. Особенно если клиент доволен этим продуктом, у него с ним нет проблем. Хотілося б подивитися, як працює цей прилад і дійсно поміряти реальну риску. Якщо Yeah, if that's possible, we would like to see the difference, if you could measure them with that device. Certainly. Shall I take the disc? Shall I take the discs? Взять мне еще диски? Or the sheets? Достатньо буде полос. Хоча можна і так, в принципі. Yeah, we could use both, if that's okay. Okay. I take 120 Cubitron. Then in this case, 120 Cubitron. And I will take, because a little bit a better answer. Oh no. Wait. Where is it? Сейчас, подождите. Where is it, my friends? Where are you? I take MaxCut. Я возьму MaxCut. I take MaxCut because we want to have cutting power. Возьму MaxCut, потому что нам нужна режущая способность. Okay. But I will start with the new Max Film 120 because I have to show if I have 80. This is 80. If I have 80 in Cubitron as well. Okay. 120 Max Film. Max Film 120. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Because it's always difficult to do the same every time. Потому что нам нужно делать одно и то же все время. Do here the same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. No. More or less, I did the same. Can we agree? Более или менее сделал одно и то же. Согласны? Everybody agree? Все согласны? Выглядает честно. Yeah, looks very honest. Because makes no sense if I want to cheat. They are cheating enough. I don't want to cheat. Они уже достаточно врут, мне бы не хотелось это делать. So what I can measure is the outcome of the surface. Я могу измерить поверхность. Let's see, I put it in the middle. And what the machine is measuring the average scratch, and especially also the deepest scratches. Машина измерит среднюю риску и наиболее глубокую. The higher the figure, the coarser it is. Чем выше цифра, тем жестче. So I cannot cheat you. 2.6. Oh. And this one is the most coarse scratches. Okay? Это наиболее грубая риска, 18,5. Oh, this was max film, by the way. 18,595. And it was 2.611. Max film. Это был макс фильм. Okay. Now I have to pray. So again, for a customer who is accepting this high cutting power or very coarse material, it is difficult to exchange unless the customer needs way more time to take out these coarser scratches by his next step. Okay? То есть если клиенту нормально с такой грубой риской, то ему будет сложно заменить ее на что-то. So Kovacs 2.6, 3M 3.5. The deepest scratch, наиболее глубокая риска. 24.40. $24.408, and this was something like 3.56, 3.5. Okay. Do we have a mathematic genius in the group? У нас есть здесь математический гений? Can somebody calculate? Sorry. Can somebody calculate how much percentage it is more coarse? Может ли кто-то посчитать, на сколько процентов крупнее получилось? Without the calculator, I can see already a big difference. Даже без калькулятора я уже вижу разницу. I think we all can see the difference, isn't it? Я думаю, всем видно, не правда ли? And this is
this is, unfortunately, my friends, unfortunately, this is the reason why people loving these products. Because they are so, forgive me the word, fucking aggressive. И за это, к сожалению, этот продукт любят, за то, что он чертовски агрессивный. So we don't want to cheat the world, but the world is asking to be cheated. And this is the new way of producing material. No P, way more coarse, way more aggressive. Это новый вид производства материала, нет P, и он более агрессивный. For a good comparison. So it has made approximately 35%, that us told us. 35% more. Okay. 80. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To be honest, I didn't do this before, so Если честно, я этого раньше не делал. I'm curious about the outcome. Поэтому мне любопытно узнать, какой будет итог. Okay. So max film grid 80. Max film 80. Max film grid 80 has almost the same scratches as 120 of Cubitron. На Max Film 80 получился почти такой результат, такая риска, как на Cubitron 120. There you have your answer. Вот вам ответ. So the customers are working with materials which is actually way more coarse than the conventional materials. Таким образом, клиент работает с продуктом, который еще более грубый, чем традиционный материал. But it's difficult for the customer to understand. Да, это сложно клиенту понять. But I think one thing they should be aware about, there is no P, there's 120 plus, which means it's more coarse than a conventional 120. Поэтому им стоит понять, что здесь нет P, что там стоит плюс, поэтому он гораздо более грубый, чем обычная 120. Interesting, isn't it? Интересно, да? It is. Yeah. Again, Андрей? Наглядно дуже. Не вистачає нам таких приладів. Ну так, можна написати все, що хочеш, і people хаває. So we have an answer, but we have to downsize one grid often. Yeah. Now you guys ruined my plate. Ребята, вы испортили мою поверхность. But that's okay. That's okay. Ну ничего. Filler sanding, I think interesting to show. Easy way of preparing filler. I already used the control powder. Я использую сейчас проявочное средство. Легко использовать, легко продать. I showed the previous group as well a simple system to
sand filler, primer, 320 max film. Максфилм 320.